Hey guys, it's me Roving Yuehan and welcome again to my channel. So today I'm going to unbox my newly bought FujiFilm X-A5. So without further ado, let's start. Ito yung mga sulat, mga papers actually. Yan, mga papers, manuals. Yan siya. So I think itong X-A5 kaka-release lang niya noong February 2018. So yun kasi yung nababasa ko sa mga ginawa kong research bago ko binili itong camera na to. And for the camera, yan siya. So brown ang aking napili kasi looks classical. So guys, this is the camera. This is the FujiFilm X-A5 and ito yung mga buttons niya. Yan, pag ano siya, pipiliin mo siya. And then nandito yung on and off button, nandito yung flash niya, the monitor, and the menu button. Tapos nandito yung HDMI and yung charger niya. So, yan siya. So, dito yung tripod slot. So, yung monitor niya, pwede mo siyang i-tilt. So, inside the box again, so ito yung lens niya. So, it's a kit lens. So, ayan, lagay na natin siya. So, ito ang magiging itsura niya kapag nakalagay na siya sa camera. So, let's check what's inside more of the box. So, ano bang meron dito? And the batteries. Ito yung battery niya. Okay. So, lalagyan na natin siya. So, we have to turn it on. So, ngayon, ita-download ko naman ngayon yung FujiFilm na application para ma-pair ko yung device ko sa kanya. So, the Apple Store, you just have to type FujiFilm. Okay. So, ito siya. So, you have to get it. So, just wait for it. Then, click install. Okay. So, just have to wait. A few moments later. And now it's ready. So I'm going to pair it and I have to go to the menu. Then select wireless communication. Tapos kunin ko yung phone ko. So I just have to select Fujifilm here. And just wait. And ayan, connected na siya. So papakita ko sa inyo kung paano siya naka remote access.
Na-remote ko na siya. So makikita nyo na kung ano yung nakikita ng camera ko, gagalawin ko siyang ganyan. Kung ano nakikita ng FujiFilm X-A5 ko is naka-remote siya dito sa phone ko. So para siyang GoPro actually. So, there you have it guys. Natapos na naman tayo sa another video natin sa aking panibagong vlog ng pag-unbox ng aking bagong Fujifilm X-A5. So, I do hope that you like this video. So, kung may mga comment kayo, drop down nyo lang lahat yan. Mabasahin ko lahat yan. Kung may mga tanong kayo, lagay nyo rin yan. Sasagutin ko lahat yan. So, please don't forget to follow me on my Instagram account and please don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, again, this is Roving Yuehan and thank you for watching. Bye-bye!